walang indicator, ayaw gumana yung speedometer. Ito, ayan. So kahit naka-reverse yan, naka-reverse, walang indicator doon. Naka-neutral, wala. So yan yung complaint ni sir. So yan, gagawin natin to guys. Yan. Yan guys. Yan yung problema niya. Walang indicator na lumalabas. So story nito guys ay nagpakabit lang sa sir ng busina. Yan. So dito guys, kasi nakita ko na to guys, i-share ko na lang sa inyo. Baka ma-encounter nyo to. So dito lang yan guys. Ito guys, sa fuse bag guys. Ito sa natin. Gumamit yan ng tester guys, kasi tinestiran ko na to. Lahat ng fuse ay okay guys. Dito okay yan mga okay yan guys. So upon checking here guys, ito na fuse guys. Yan. So ito yung dapat wipe dito yan guys. So yan, 10 amperes wala rin dito. So, bakante yan. Ito so dito wala siyang fuse guys. So lagyan natin ng fuse guys. Yan. Baka ma-encounter nyo to. Lagyan natin ng fuse, yung specified amperes din guys. Ilagay nyo guys. Teka guys. Kulang indicator. So yan guys, pasok natin yan. So tingnan natin sa loob, i-close na natin kasi sharing na to guys, sharing. Small tips but very important guys. Pakita ng boss amo. Ayan na guys. So nag-wislap na yung P guys. Ayan guys. Yan, reverse. Yan. Yan guys. Pag gaganyan, okay, mataranta. Yan guys. Relax lang guys, relax. Take it easy. So yan na guys. Yan lang konting tips guys. God bless. Thank you for watching guys.